Hello everyone, I hope you are all doing good. In this video, I am going to teach you how to ask questions in Tamil and also how to answer for those questions in Tamil language. So let's begin. So the first question would be, what is your name? In Tamil, you can ask, Unga peru enna? Unga per or peru enna? So Unga is here, your peru is name, what is in Tamil, it is enna. So unga peru enna is how you can ask in Tamil language. So to answer this question, my name is, fill your name there. So in my case, my name is Agarchand. In Tamil, yen peru, yen peyer or yen peru Agarchand. Actually, I have written here, you can see yen peru. Usually people don't stress each word, so they speak like this. Yen peru Agarchand. My name, yen peru Agarchand. So let's go to the next question. How are you? In Tamil, you can ask, Eppadi irukkinga? Eppadi irukkinga? I have given the transliteration also for each word, so please refer to that for exact Tamil pronunciation. I believe that will be super helpful for you. So let's answer to this question. I'm good. Thank you. How about you? நான் நல்லா இருக்கேன். நன்றி. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? நான் நல்லா இருக்கேன். I'm good. நான் நல்லா இருக்கேன். Thank you in Tamil. நன்றி. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? How are you or how about you? You are asking. நீங்க is you. எப்படி இருக்கீங்க is how are you? Okay. நான் நல்லா இருக்கேன். நன்றி. நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? Okay. So the next question is, where are you from? நீங்க எங்க இருந்து வர்றீங்க? நீங்க எங்க இருந்து வர்றீங்க? So here எங்க இருந்து is where are you from? Okay. So வர்றீங்க is where do you come from? That's how the exact translation is. But usually in Tamil, that's how we ask. நீங்க எங்க இருந்து வர்றீங்க? To answer that, I am from Canada, I am from US, or any city also you can put. I am from Mumbai, I am from Kolkata. So in English, in Tamil, you have to say, na US la irundu varren. You just have to add the la. US la irundu varren, Canada la irundu varren, Kolkata la irundu varren, which means from there. The meaning for that la is from there, like that. Okay. So I am from Kolkata means na Kolkata la irundu varren. How old are you? Unga vayasu enna? Unga vayasu is your age. Unga vayasu is your age. So here, what is your age? Exact meaning would be, what is your age? For how old are you also? So in Tamil, you can ask unga vayasu enna, like this. Okay. To answer to that question, I am 30 years old. In Tamil, எனக்கு 30 வயசு ஆச்சு. எனக்கு 30 வயசு ஆச்சு. எனக்கு 35 வயசு ஆச்சு. So 30 வயசு is 30. 35 is 35. எனக்கு 40 வயசு ஆச்சு means 40. எனக்கு 20 வயசு ஆச்சு means I am 20 years old, like that. To learn the Tamil numbers, click the link above or check the description for the video link. So the next question is, how was your day? In Tamil, you have to ask, இன்னைக்கு நாள் எப்படி போச்சு? இன்னைக்கு நாள் எப்படி போச்சு? Which means இன்னைக்கு is today, நாள் is day, எப்படி is how. Okay, போச்சு means how did it go, how it went. How was your day is literally means how the day went for you, like that, right? So that's how we have to ask in Tamil language. So it is, இன்னைக்கு உங்க நாள் எப்படி போச்சு? It was good. Thank you. How about you? நல்லா இருந்தது. It was good is நல்லா இருந்தது. It is past tense, so we are saying here இருந்தது. நல்லா இருந்தது. நன்றி. Again, thank you is நன்றி. உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது? உங்களுக்கு is to you. Okay. How about you or how about yours is உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது? How was it for you? Exact translation would be, how was it for you? Okay. So உங்களுக்கு எப்படி
இருந்தது. Next question is, what did you do today? In Tamil, you can ask, இன்னைக்கு என்ன பண்ணீங்க? இன்னைக்கு என்ன பண்ணீங்க? So, இன்னைக்கு is today. என்ன பண்ணீங்க is, what did you do? I went to school or work and then I relaxed at home. To say this in Tamil language, na, let's say if you went to work, so you can say நான் வேலைக்கு போயிட்டு வீட்டில் ஓய்வெடுத்தேன். வேலைக்கு போயிட்டு வீட்டில் ஓய்வெடுத்தேன். ஆர் நான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு, if you want to say I went to school and then I relaxed at home, நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு வீட்டில் ஓய்வெடுத்தேன். ஆர் you can simply say நான் ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு வீட்டில் ரெஸ்ட் எடுத்தேன் also you can say, because most of the time all the people nowadays are mixing English with the local language. So in case of Tamil Nadu also we used to mix both the languages and speak. நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு, பள்ளிக்கூடம் is here school, வேலைக்கு is here job or work. Okay, நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கு போயிட்டு வீட்டில் ஓய்வெடுத்தேன். ஓய்வெடுத்தேன் is relaxed or I took rest. Okay, something like that. So the next question is, was it good? You have to ask in Tamil, was it good? So to ask that, நல்லா இருந்ததா, நல்லா இருந்ததா you can say, or நல்லா இருந்துச்சா also you can say. So it's a colloquial, you can use both, people can understand. நல்லா இருந்ததா or நல்லா இருந்துச்சா. Okay, to answer to that question, yeah, it was really good. Yes, it was really good, thank you. ஆமா ரொம்ப நல்லா இருந்தது, நன்றி. ஆமா ரொம்ப நல்லா இருந்தது. So here ஆமா is yes, ரொம்ப நல்லா இருந்தது means was really good. So to say that really good, நல்லா இருந்தது is it was good, ரொம்ப நல்லா இருந்தது means it was really good. Okay, so the next question is, can you help me please? To ask the same in Tamil language, எனக்கு உதவ முடியுமா? Okay, எனக்கு உதவ முடியுமா you can say, or you can simply use mix of English language as well, like this. எனக்கு கொஞ்சம் help பண்ண முடியுமா? கொஞ்சம் help பண்ண முடியுமா you can say like this. Or எனக்கு உதவ முடியுமா is pure Tamil, but colloquial it would be mix of English and Tamil. Okay, எனக்கு help பண்ண முடியுமா or help பண்ண கொஞ்சம் help பண்ண முடியுமா. Can you help a little, like that. கொஞ்சம் help பண்ண முடியுமா. Of course, tell me what help you need. கண்டிப்பா, here of course is கண்டிப்பா. என்ன help வேணும்? என்ன help வேணும் சொல்லுங்க. Tell me is சொல்லுங்க. என்ன help? What kind of help or what help you need. வேணும் is need or want. கண்டிப்பா என்ன help வேணும் சொல்லுங்க. Could you please repeat that in Tamil? திரும்ப சொல்ல முடியுமா? திரும்ப சொல்ல முடியுமா. Can you say that again? Exact translation would be, can you say that again? So here in Tamil language, திரும்ப சொல்ல முடியுமா. I hope this video is really helpful for you, and if you think so, please hit the like button and hit the subscribe button to get more updates on Tamil language. Thank you very much.